Okay, kwa majina naitwa Edward Ogutu ama Ogutu mwanaharakati kwa jina ya kisiasa. Mimi ni mpiga kura mkazi wa hapa Sarang'ombe. Nilikuwa nimesimama kama secretary wa ward hapa Sarang'ombe. Lakini si ajabu tumemaliza mambo zote ambazo tulikuwa tumeambiwa tumalize. Si ajabu tumeingia leo saa 2 asubuhi hadi saa hizi. Yule mwenye alikuja alikuwa ni mtu mmoja peke yake ambaye amekuja sasa anataka kusimamia polling stations 2, Olympic Secondary and Olympic Primary, mtu mmoja. Then tuna realize chenye wanafanya hakuna anything inafanyika, ijapokuwa wanakuja na list. Suddenly wanakuja na list, hatujui hiyo list ina emanate from where. Tunaambiwa hao ndio wenye wamechaguliwa, but then hakuna any process up to now. Hakuna any returning officer amekuja Olympic Secondary. Wamejaribu kumpigia simu, ashiki simu, hatujui amejificha wapi. Tunasema hivi, kama ODM walijua hawataki uchaguzi, wangeandika list anywhere, awange kuja kumobilize watu ati watu wakuje kupiga kura, then wanakuja na list yao. Tunajua vizuri sana our party leader, His Excellency Honorable Raila Amolo Odinga, hajui hii chenye inafanyika. Hii inafanyika na wakora wenye wako hapa chini. Sisi kama wana ODM, we are always very peaceful. Sisi ni watu wapenda amani. Lakini saa zile mambo kama hizi zinafanyika, inabidi tunakuwa a bit violent. Kwa sababu that is the only option. When tunakuwa oppressed kutoka juu, the only option we have is to become violent. But we don't want to get to that. Bado tunasema hivi, for the sake of peace, this election hakuna anything imefanyika, election irudiwe afresh. Asante. Haya, mnyamaze. ODM. 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 Asante sana. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Lawi. Komanda. AKA Komanda. The MC of Sarang'ombe. Na tena nagombania kiti ya chairman Kibra constituency. Na leo tumehuzunika sana kwa sababu unapoona tumesimama hapa ni kwa sababu ya kwamba tunapenda chama sana. Na hii siku ya leo tulikuwa tunangoja kwa hamu na gamu ili siku ya leo ifike. Wananchi waweze kuchaguana, wananchi wa ODM, members of ODM waweze kuchaguana kuanzia grassroots polling stations mpaka wapi? Juu wa national. Unajua ukitaka kupanda miti lazima uanzie wapi? Ukienda wapi? Juu kuna matunda, si ndio? Si unaanza kupanda alafu ndio unapanda juu. But leo tumehuzunika kwa sababu tulikuwa tumengoja sana. Kama hapa Sarang'ombe tulikuwa na returning officer moja ambapo nimepata Olympic Primary School. Na nilipofika hapo nikapata kama wananchi wamefungiwa nje na wamekaa na vijana 10 ndani ya room wanatengeneza list. Nikauliza sasa, hii ndio election ya party surely? Hivi ndio mnataka party wafanye election kweli? So wanachama wote ambao wamekaa chini wamefungiwa nje ati wachache ndio wanafanya elections. Hiyo ndio election kweli? Hii watu wote walikuwa wanataka kuchagua kiongozi wao. Na hiyo ndio democracy ambayo tunahitaji katika ODM. Election tulifanya I don't know 11 years ago, 10 years ago. Mpaka sasa hizi hatujawahi fanya election. 13 years ago by the way. Mpaka sasa hizi hatujawahi fanya elections. So tulikuwa taka at least watu wachaguane. Kuna vijana ambao wamekuwa wanataka kuingia katika leadership. Na leadership lazima itoke kwa nini? Kwa vijana. Wachaguane vizuri. Ikitokea kwa kina mama na mainstream mahali tuko. So sijui kama watu wetu wa Orange Neck wamepanga aje, kwa sababu in Kibra ama in Sarang'ombe tuko na 6 polling stations. Na returning officer moja hawezi fanya hizi. Tulikuwa tuanze saa 4 mpaka saa 8. Angefanya aje ndio amalize hizi polling stations zote? Order members. Order. So sisi tumesema ya kwamba kama wana proper planning ya kufanya elections, then watupangie ni lini tutafanya. Na wawache wananchi wafanye election. Wawache wananchi wachaguane. Wasituwekea kwamba wanapanga list. Ambapo even jana chairman wetu wa county wa ODM
alisema ya kwamba yeye anataka nini? Wale watu wake wa zamani ndio warudishwe. Ya nini? Is that one democracy? Sio wache watu wachaguane, mwenye atachukuliwa ndio akuje. Badala yeye kama chairman ambaye tunataka anatuambia kwamba yeye anataka ile list yake ndio anataka watu wake wa zamani ndio wanataka wawe kwa uongozi. So hiyo tumekataa. Tunangoja tuambie uratibu free and fair election ifanyike, na tumesikia kila area wa vijana na wamama na wazee wamekataa. Kama hakuna proper planning arrangement ya election, then sisi tumekataa. Asante sana wana Citizen TV mkiwa na Ramogi. Jina langu ni Michael Otieno aka siku zote. Mimi ni mtu ambaye natoka hapa Utalii Ward. Election ya ODM ambayo iliitwa na National Election Board ambayo ilifaa kufanyika leo imefanyika kwa njia ya ratiba ya juu zaidi, kwa sababu hii ndio election ambaye ODM for the first time wametumia portal. Na in any election there must be a loser, and a loser must always be in a position to cry foul. But I appreciate wamama power, wamama tidin, wamama ria. Hii uchaguzi ya utalii ndio uchaguzi ambayo imefanyika kwa njia ya haki, kulingana kushinda zile uchaguzi ambazo zimefanyika hapo awali, kwa sababu hii uchaguzi ilifanyika kwa mienendo safi ambayo iko na all the returning officers ambao walikuwa wana apply kwa hii kazi kwa portal ambayo waliletwa hapa. Sasa unapata wapinzani wetu wanalia ati hao ni wa mheshimiwa, ati hao no. Those ones are the cries of a dying horse. I want to tell the ODM and its fraternity, what they have brought on the ground is a robust mechanism that is going to build the party, is going to make the party vibrant. It will be having a lot of energy. The ODM grassroots elections commenced as scheduled across all 47 counties. Most polling units opened at 10 a.m. and stipulated in the party's elections and nominations rules. The exercise went smoothly, uninterrupted in most polling units across the country, save for isolated places where some individuals are accused of interference. However, the exercise was slower in a few parts of the country due to heavy rains pounding most of the areas of the country. We want to report that the exercise was largely peaceful in 95% of the polling units, and results are being uploaded into the election portal by the respective presiding officers. The National Elections Coordinating Committee, NEC, and the National Secretariat of the party have been working around the clock to handle any emerging issues reported from the ground to ensure the smooth running of the exercise. In instances where violence was witnessed, we have launched investigations and action will be taken against the perpetrators, regardless of their position in society. We want to thank our officers on the ground who worked tirelessly to ensure the smooth running of the elections, and to our supporters who turned out in large numbers to participate in this important process. Any candidate aggrieved by the electoral outcome has a right to appeal by lodging a complaint through the link, the online link. We shall post the link, and paying a fee of Kenya shillings 3,000 within 24 hours after declaration of results. We shall give comprehensive media conference tomorrow, Thursday at
11 a.m. at a venue to be communicated by the party's communications team. I thank you all, and I wish all participants or the ones vying success. Asante sana.